The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay. See, in the last class, we discussed the meaning of e-business, benefit and disadvantages of e-business, all those things, and models of e-transactions, all those things we discussed. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next topic, that is online transactions. Actually, this online transaction covers both computer and mobile transaction. Okay, so it allows to view the recent transaction, print out the statements and transfer fund between account, and also to make the payments through this online transaction. And then it also provides the 24 hours access to the bank account, and also it is also known as online banking or internet banking. That is the introduction about the online transaction. See, actually the features of this online transaction, actually it is user in control. It is user in control, and then can also log on from almost anywhere. Evidence the login cheyan pattum, makes all payments electronically. All payments electronically at the same time, its transaction speed and it helps to save times, and it is a convenient and it is a flexible. These are the features of this online transaction. The participants of this online transaction, who are the participants of this online transaction? That is card holder, merchant, issuer, and then payment gateway, and then certificate authority. Actually, these are the participants of this online transactions. This online transaction have 3 stages involved. The online transaction involves 3 stages. That is, the first stage, pre-purchase or sales stage, and then purchase or sales stage, and then delivery stage. And then the process of online trading or the procedures of online trading, the first one is the registration. See, before online shopping, one has to register with the online vendor by filling up a registration form. ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. അതായത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺലൈൻ വെൻഡറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം എന്നാണ്. അതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. Then after that, the second step, placing an order. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്താണ്, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ദ ഐറ്റം ഇൻ ദ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട്. അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി. ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡാണ്. വാട്ട് യു ഹാവ് പിക്ഡ് ഔട്ട് അല്ലേ, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. വൈൽ ബ്രൗസിങ് ദ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും. പേയ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മേ ബി ഡൺ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം അല്ലേ. പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ പല വഴികളുണ്ട്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്, ചെക്ക് ഉണ്ട്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസിലൂടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ പേയ്മെൻറ്റ്
is affected in cash at the time of physical delivery of goods. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ചെക്ക്. സോ ഹിയർ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ചെക്കിലൂടെ കൊടുക്കാം, ബട്ട് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ചെക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ചെക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മണിയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മീഡിയം ഫോർ ദി ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. ഇൻഫാക്ട് അബൌട്ട് 95% ഓഫ് ഓൺലൈൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലോ ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡർ ടു മേക്ക് ദ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്, അതിന് പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ദ കാർഡ് ഹോൾഡർ ടു ദി ഓൺലൈൻ സെല്ലർ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ബൈ ദ കാർഡ് ഇഷ്യൂയിങ് bank who later transfer the money involved in the transaction to the creditor of the seller. Okay, buyer's account is debited who often enjoy the freedom to deposit the amount in the installment and his convenience. And then debit card എന്ന് പറയുമ്പോൾ debit card allow the holder to make the purchase through its to extent of amount laying in the corresponding account. The payment is deducted electronically from the account of card holder. അല്ലേ, നമ്മുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിക്കോളും. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട്. മോഡേൺ ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ടു ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഓവർ ദി നെറ്റ് വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ദ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫണ്ട് ടു അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഓൺലൈൻ വെൻഡർ ഹൂ വിൽ ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു അറേഞ്ച് ഫോർ delivery of the goods. Okay, and then digital cash currency facilities ഉണ്ട്. This is the form of electronic currency that exists only in the cyber space available ആയിട്ടുള്ളതാണ്. So this types of currency has no physical properties ഉണ്ടാവില്ല, but offer ability to use real currency in a electronic format. ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ റിയൽ കറൻസി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ടു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ഓൺലൈനിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ കറൻസി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു ഗെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി, നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ യു വാണ്ട് ടു പേ ആൻ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് ടു ദ ബാങ്ക്. ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷിന് അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഹു ഗീവ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആക്കിയിട്ട് അതിന് മാറ്റും. ദെൻ ദ ബാങ്ക് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഇ ക്യാഷ് ആൻഡ് വിൽ സെൻഡ് യു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതിനുശേഷം ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അലോ യു ടു ഡ്രോ digital cash from your account with bank, and then you may then use the digital fund to make a purchase over the web. Okay, so this helps to overcome the security problems related to the use of credit card numbers on the internet. Okay, so I think all are clear. And the next one, security and safety of in-transactions. The first one, transaction risk. See, transaction risk involve or default on order taking and giving. That is, seller denies that the customer ever placed order, or the customer denies that he ever placed the order. That is the first risk. And then or default on delivery. That means this is the situation where intended delivery does not take place sometime. Goods are delivered at wrong address, or goods are other than ordered may be delivered like that. So and then default on payments. I see this is the situation where the seller does not get the payment for the goods supplied, whereas the customer claims that payment was made. Okay, and then next one, this cookies means these are the similar to the caller ID in a telephone that provide information such as customer's name, address, caps, secure socket layer. Actually it is an encryption technology for protecting credit card details from being misused. Okay, and then next risk, what is it? Next one, securities and safety of e-transaction, that is data storage and transmission risk.
നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബി സ്റ്റോൾ ആൻഡ് നോട്ട് മോഡിഫൈഡ് അല്ലേ. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സം സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിംപ്ലി ഫോർ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അവ നമുക്കറിയാം വൈറസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് CH എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതൊരു എന്താണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് വൈറസ്. ദെൻ ഹാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബ്രാൻഡ് ഹൈജാക്കിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ചില റിസ്കുകളാണ് അല്ലേ. വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലേ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ കറപ്റ്റ് ദ ഡാറ്റാസ് കറപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആക്ച്വലി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിവൈറസ് പ്രോഗ്രാം, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻറ്റിവൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഇൻ ടു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫൺ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് കോസ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ടു ദി ബിസിനസ്. അവർ സാധാരണ ഡാറ്റാസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊരു ബിസിനസ്സിന് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെ വരുത്തി തീർക്കും. സോ ഡാറ്റ മേ ബി ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് വൈൽ ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻസ്, അതാണ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം. ഫോർ ദിസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ്. അതായത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അതിനെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി റിലേറ്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു സീക്രട്ട് കോഡ്സ്, അതിനെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആർട്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇൻ ടു അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ്. അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അല്ലേ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിന് സൈബർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓൺലി ദോസ് ഹു പോസസ് എ സീക്രട്ട് കീ ക്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെറ്റ് to intellectual property and privacy. See, once the information is published in internet, it is difficult to protect it from being copied. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. Okay, I think all are clear. Next one, the resources required for successful e-business implementation. E-business implement ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ, adequate computer with telecom network വേണം. Second one, technically qualified and trained workforces വേണം. തേർഡ് വൺ, വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. Next one, the next topic is that outsourcing. See, have you heard about the word outsourcing? Yes. See, outsourcing means source from outside എന്ന് പറയും. അതായത് in other words, outsourcing refers to hearing out non-core activities of business to third party specialists to take advantages of their experience, expertise and efficiency in performing such activities. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കോറായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതാണ് ആക്ച്വലി ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ദ ടേം ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് BPO എന്ന് പറയും, ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോർ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ലീവിങ് അതേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് എ BPO. അതായത് ബിസിനസ്സിന് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുക, പുറത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുക. അതാണ് BPO എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നൊരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അവരിതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ടാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വന്ന് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്തു തരാം. അതൊരു BPO എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു BPO സർവീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുക, ഓർണമെൻറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി,
നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തോളും? ഈ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു തരാം. അതൊരു BPO സർവീസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്യാൻറ്റീൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏജൻസി ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ BPOക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഔട്ട് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസീസ്. നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിയുടെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു, അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓർഗനൈസേഷൻസ് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് BPOനെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ബേസിസിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. അതാണ് ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ. ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ത്രൂ ക്യാപ്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓർ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ captive unit means it is a part of BPO where an organization will use wholly owned subsidiary instead of third party in some other countries to minimize the cost and for the use of the resources of ashore. For example, General Electric Company, that is USA, started their own subsidiary company in India for what? Providing certain services to the parent company. And third party means here the process may be outsourced to third party service provider who operate independently in the market. Okay. And then need, benefit and objectives of this outsourcing, that is it is focusing attention. Outsourcing helps the business to focus on its core activities and contracting out the rest. Adu parnu. Then quest for this excellence, that is outsourcing enables the business to pursue excellence in two ways. That is, one, they excel themselves by focusing the core areas only. They excel by availing non-core activities from the specialist. And then cost reduction, that is BPO helps to reduce the cost through the specialization and division of labor. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലൂടെയും ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിലൂടെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ BPO സഹായിക്കുന്നു. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ദേ പ്രൊവൈഡ്, കാരണം ദേ സെയിം സർവീസസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ദ BPO ഫോർ വേരിയസ് ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ലോ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ growth through alliances. See, through outsourcing, firm investments requirements are reduced in non-core areas. Therefore, they can expand there rapidly. Okay, and then enhance economic development. See, outsourcing stimulate entrepreneurship, employment, and expert in the host country, which helps the economy to develop. Okay, I think all are clear. Next one, concerns over outsourcing. First one, confidentiality. See, if the outsourcing partner leaks out secret information to the competitors, so it can harm the interest of the person who outsources. That is the first one. And the second one, switch shopping. That is a firm that outsources seeks to lower their cost. So they will try to get maximum benefit from the low cost manpower of the host country. And then ethical concerns means generally BPO works in developing or underdeveloped countries where they use child labor and then wage discrimination for men and women, etc. But it may not be allowed in the country to the person who outsourcing it. Okay, that is the ethical concern. And the next one is the resentment in the home country. That is, outsourcing result in the loss of the employment in home country, which may lead to opposition from the people and government. For example, when US companies start a BPO in India, it will cause for the unemployment in USA. Actually, these are the concerns over the outsources. I think all are clear. Okay, we completed our 5th chapter. So that's all for today. If you have any doubt, please contact me.